Dorsal longitudinal bundles. Ito. Yung horizontal skeletogenous septum, andito pa siya sa area na to. Myosepta lang yan. Oh, next. Dun sa, ito siya, etong dalawa. This one is just septum. Next, lateral longitudinal bundle. It's this area. Ito yung hatian niya ulit. Tapos yung nasa baba is the ventral longitudinal bundles. Dorsal extensor muscle. Ito, dorsal flexor muscles. Ayan. Craniomaxillaris. Ito. Adductor mandibulae. This area. It consists of the quadratomandibularis. Ito. Itong area lang na to. And the preorbitals. This area lang. Tapos, epihyoidean. It's this one. This area. Then, the ventral constrictors, intermandibularis and interhyoideus. Here. Ooh. This is intermandibularis. Turo mo nga ng ano? This layer. Intermandibularis yan. Tapos, itong nasa baba, interhyoideus. Okay. Tapos sa levator maxillae superioris. It's this one. Tapos cucullaris. Ito. This area here. That's the cucullaris. Hypobronchial muscles. The common coarquals. The common coarquals, nahanap siya sa banda ng pectoral girdle. Ito yung pectoral girdle. So, anterior that is the common coarquals. Common coracoarquals. And then coracomandibular, it's this area. Tapos yung medyo sira-sira na dun sa loob, that's coracohyoid na. Okay. Ayun lang.